what's the plan for today la? आज के गर्ने हामी ल भन आज चाहिँ हामी हाम्रो क्याम्पिङ ग्राउन्डबाट चाहिँ प्याक स्याक गरेर निस्क्यौँ. We're planning to hike rest of the day today. I think 6 घण्टा around 6 hours को hiking तर कहाँनिर रे कुन ट्रेल रे mist trail त्यही हो प्लान आज. So अहिले चाहिँ हामी यहाँ एउटा stop before going to our actual hiking spot or destination. हामी चाहिँ यहाँ tunnel view Yosemite National Park makes and stop गरेको because this is a very popular view. You know, a lot of people is around here to see this view. अनि त्यो देखाउन त. You can see the whole Yosemite Valley यहाँबाट. Like you can see the Capitan or Vernal Fall चाहिँ अहिले देखिँदैन रहेछ. And it becomes bigger in the season किनभने फुलमा. So this is the view and this is the view. Our next stop is definitely gonna be food. Oh yeah, before we go to hike. Plan चाहिँ हाम्रो hike that we are stopping too much. अनि पुरा भ्याउँछ कि भ्याउँदैन नि थाहा छैन तर we will try our best to make it. तर त्योभन्दा अगाडि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ बिकज केही पनि थाहा छैन बिहान. के लिएर आउनु भयो? Coffee, chilaquiles, and breakfast. Okay. So finally आजको मेन प्लानको लागि चाहिँ हामी आइपुग्यौँ हाम्रो trail spotमा. So we're gonna start walking yabada and it's around 5 hours. Hi? Yes. 5 hours just about to start. It's 11 p.m. It's 11 p.m. AM. It's 11 a.m. Oh my brain. Cute, it's a मध्य गाममा. मध्यगाम मध्य त्यही हो हामी गाम मध्यगाममा हामी यो ट्रेलमा हिँड्दैछौँ. अब it's gonna take 5 hours as she said. एकदमै उकालो यसको चाहिँ एलिभेसनहरू चाहिँ I think it's around like 3,000 foot माथि उकालो छ. So it might be a bit struggle for us. तर त्यहाँ we're gonna make it. We have to make it. We have to make it. In this trail and specifically your area मा चाहिँ the bearहरू पनि frequently आउँछ भनेर लेखेको थियो. So we're hoping we could see some of the bears as well. Okay? I'd like to see one at least. Yeah, we saw one already. त्यो गाडीबाट but I'm not sure. ल केही भनिदिनुहोस् न त. केही भनिदिनुहोस् न त. यो ट्रेल चाहिँ कस्तो के भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन तर कस्तो एकदम उकालो 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 रहेछ. आई होप सबै माथि समेत त्यस्तो उकालो नहोस्. हो सिरियर
हामी चाहिँ 1.85 माइल हाइक गरिसकेको छौँ। यहाँ माथि भर्खर मर्सेट रिभर क्रस गरेर यहाँ माथि आइसकेका छौँ अनि वी आर एट 4600 फिट एलिभेसन। अझै 1500 फिट मोर टु गो फर एलिभेसन। हाम्रो नेभारा फल्स चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो। त्यहाँको लागि चाहिँ अझै वी हेभ लाइक मोर देन 2 miles हाइक। It's gonna be slippery, so I think you better put your phone inside your bag and come to enjoy it. And then you can take a video of that as well. Okay. Right? So, if you see the video, like pause we are gonna head towards the point to close also. First stop Vernal Fall आइसकेको छ। How's your experience so far? It's your first time going through Tulu fall taking. So, yeah, somehow it's the car of the one. Because of inclination, but it's worth it. I say it's like the Mazda to go near the waterfall, and it's very calm. It's very peace. So this is the final destination. हामी फाइनल पोइन्टमा आइसकेका छौँ। दिस इज अ नेभारा फल। यहाँबाट चाहिँ फल ओरिजिनेट हुन्छ, सुरु हुन्छ। होपफुली वी क्यान सी इट यहाँ ब्रिजबाट। Sana, How long did we walk? how was the hike? Huh? How was the hike? एकदम यो तलको अघिको फलबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ इट्स मोर उकालो। Very good exercise for your butt.
but it was fun doing it. मैले यस्तो लामो हाइक चाहिँ अहिलेसम्म गरेको थिइनँ होला होइन कति घन्टा हिँड्यौँ हामी हामी 11:30 बजे हिँडेपछि अलमोस्ट 3.5 घन्टा 3.5 घन्टा अनि घाम पनि भयो एज अ सेड बिफोर इट्स भेरी पिस काम रमाइलो छ अब एकछिन यहाँ बसेर आई थिङ्क वी विल निड टु हेड ब्याक है फेरि त्यस्तै लाग्छ आई थिङ्क 4 माइल बाँकी होला 4 माइल बाँकी छ भन्न चाहिँ 6 माइल भनेको थियो तर कति धेरै हिँडे जस्तो लाग्छ खै हामी अहिले चाहिँ हामी 3 miles हिँडेर 3 point something mile हिँडेको देखाएको छ and we still have 4 more miles to go यहाँबाट We didn't make a lot of stops there, did we? Never fall चाहिँ यहीँबाट originate हुन्छ Yosemite Valley हामीले मिस ट्रेलको चाहिँ we completed हामी माथि नेभरा फल्ससम्म पुगेर आयौँ दुईवटा फल्स हेऱ्यौँ भर्नल फल्स नेभरा फल्स अनि इट वाज अ स्ट्रगल एलिभेसन धेरै थियो एन्ड इट वाज माइल्स पनि धेरै इट वाज अ स्ट्रगल तर फर्किँदाखेरि चाहिँ ओह्रालै थियो सो त्यस्तो खासै टाइम लागेन It's a very beautiful place, eh? इट इज अ वर्थ इट ट्रिप माथि पुगेपछि यु फिल गुड अहिले चाहिँ समर भएर इट्स सधैँ क्राउडेड हुन्छ होला इट इज सो क्राउडेड अहिले समरले गर्दाखेरि इट इज टु क्राउडेड स्पेसली यो भर्नल फल्ससम्म चाहिँ मान्छेहरू अनि त्यसपछि माथि नेभरा फल्सतिर चाहिँ खासै मान्छे नजाने रहेछ अनि त्यही स्टप भएर आई थिङ्क त्यो अलिक धेरै छ कि त्यसको के भन्ने एलिभेसन धेरै छ त्यही भएर मोस्ट अफ द पिपल स्टप तलैपट्टि बट तर माथिसम्म जाँदाखेरि चाहिँ we did it. it's We're very tired and hungry. So with this, आजको हाम्रो प्लान चाहिँ अब सकिन्छ हामी यहाँबाट अब रेनो जान आँट्यो we're gonna grab some food on the way अनि आज हामी त्यतै रेनोमै बस्छौँ आज त्यसपछि भोलि कहाँ जाने रे हामी Lake Tahoe. Lake Tahoe. Alright, see you guys later.